Ah ouais, forcément, c'est au moment où je lance qu'il lance la pub. Salaud. Non, je me suis trompé. Hihi. Voilà. 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 Là, il est mieux. Faut que je change ça. J'ai des... En attendant qu'il finisse sa pub, j'ai des nouveaux fonds que là il m'a envoyé. Que je vais pouvoir utiliser. Et elles vont être bien. Mais c'est un peu la... Madame là. Papiche, il devait lancer ce soir. Ah, mais il y a Diablo qui a lancé. On va mettre le lurk chez Diablo. Hop. Voilà. Ah, il y a un habit. Il y a un habit offert par Prime pour Pokémon Go. Pour ceux qui veulent, ils disent. J'enverrai mon code. Éventuellement. À moins que c'est relié à autre chose. En tout cas, je vois, j'ai coma avec Prime, c'est cool ça. Allez, encore 2 secondes et on lance. Bien. Mais je l'entends pas lui, c'est terrible. Non, pas. De toute façon, j'ai lancé, donc je vais pouvoir regarder ça bien. Bien. Allez. On va lancer. Je pense que ça peut plaire aussi à Jean-Gel. Mais pour le style, surtout. La minette, elle est pas là. Coucou, je te laisse la lurk, mon ami. Ben, je te laisse la lurk aussi. Fais une bonne chasse de ton côté. Que ça se passe bien. En liste souris. Ça a été rajouté pour la Mio ici. Voilà. J'ai vu tout à l'heure que ça se jouait à la manette. Et ça, c'est cool. Je vérifie qu'il a pas sauvegardé mes réglages de tout à l'heure. Bien fait de vérifier. Voilà. Vous voyez pas la différence. Moi, je vais voir la différence. Et il y avait ça aussi. Voilà. J'avais vu ça aussi. De ce fait là, pour ceux qui sont là, qui regarderont, il me faudrait que je sache. Est-ce qu'ils ont mis Open Dyslexique? Donc c'est pour que ce soit plus visible pour les dyslexiques. Mais il y a aussi celui-là. Et je trouve ça pas si mal. Je revois ça. On va mettre comme ça. Puis je trouverai bien pour changer. Donc nouvelle partie. Donc ça se sauvegarde automatiquement, ça c'est bien.
En tout cas, merci à Franek et à Angèle de participer pour le communauté. C'était un tas de morphes, putain. Sud de l'océan Pacifique alternatif. The end of the nation is very close, Verne. You are very confident about your triumph. Until we open the chest, we won't know for sure if the Compass of Destiny is really inside. The chest is in perfect shape after 2,000 years under the sea. No human technology can do that. It's Atlantean, that's for sure. The ship, the inscriptions, all the pieces fall into place. The Compass of Destiny is inside. We are going to change the course of this goddamn war, Verne. We are going to change history. Take it to Mr. Verne's lab and start maneuvers to ascend for air recycling. This discovery will change it all. March 25th, 1888. Scientific Officer Log. It's a great day for the captain, who has asked me to begin documentation while he delivers a speech to the crew in the library. After months of searching, at last he found it. He doesn't have the slightest doubt that the Compass of Destiny is in his hands. An old artifact that, once released from inside this chest, it is supposed to guide us safe and sound to the flame of Hephaestus, the most powerful energy source in the world. The deadbolt has a complex defensive system, and the... Oula. Alors, RT pour courir. Alors, RT c'est là. Et ça c'est pour se déplacer. Verne here. Verne, quick! The nation is attacking us! Not a single Atlantean piece can fall into their... Mon Dieu! Merde! 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 I must hurry to recover the iMac. It's inside of the armory's safe room, and wait there. It's the safest place around. C'est quoi ça? L'IMAG est un puissant appareil Atlante capable de détecter les fissures dans le... Le flux d'air a été proposé à soi. Premier unique prototype fabriqué quelques mois avant l'incident qui entraîna la destruction. Celui-ci plus brillant et créatif en était capable. Dans les opérations, Espérance et les ingénieurs Atlantes. D'accord. Donc on a des entrées, on a des collectibles. Et donc comment on l'utilise exactement? Protéger l'IMAG. I must hurry to the armory. I must hurry to the armory. Alors, l'armurerie, elle est où? Maintenance. Ouais, j'en ai ici, mais elle est où l'armurerie? Sortie, dortoir, messe, noyau, salle. Ah, armurerie, elle est là-bas. Donc, je dois être tout à gauche et descendre. No! Blocked! There's only one way to the armory. Going outside. Ça, c'est de là où on vient. Ok. Merde! The elevators are disabled. Il parle en français, ça me tue.
Il a dit quoi? Merde. Donc là c'est bloqué. Donc je dois trouver le moyen de... Ok. Pour l'instant ça va. C'est pas compliqué à comprendre. Useless gearball. Why don't you open? Donc là je peux pas passer par là. Oh, on a pris cher. C'est quoi le gros bateau à côté là? Ah oui. C'est pas une petite chaîne. Gods, the Valkyrie. It's eerier than I thought. I must get to the front hatchway. Allez, petit. D'accord, donc je veux vraiment pas me faire voir. Et comment je fais pour pas me faire voir? Ah. Oh là là là. Ok, par ici c'est mort. I can't go back inside. I must continue. Ouais, mais gros. Je peux pas. Je peux pas passer. On est d'accord qu'on peut pas s'accroupir. Vous voyez qu'ici on peut rester caché. Ici on est caché. Ah. caché, là je suis visible, je suis caché. Je peux pas.
Sérieusement. Ça par contre c'est la merde. Les deux qui sont au même spot. Toujours plus. Je suis coincé. Non, ça va. Maybe the main door is not a good idea. Wow. Ah ouais? Il est encore... J'ai pas mis assez bien les paramètres alors? Ou alors je vais peut-être le baisser, essayer de le baisser de là. Mais oui, le jeu je le trouve très beau pour le coup. Je vais baisser un peu là. Après je parle pas beaucoup non plus. C'est en fait le jeu est inspiré de Jules Verne dans un côté hein? Quoi, il y a un truc qui ne va pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ah? Oh, je suis flou. Pourquoi je suis flou? Non? Non, non. Par contre, je suis flou. Pourquoi? Non, 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 je vais pas retoucher. Attends. Je vois que la caméra est... désactivée. Une mise au point. Pourquoi elle est... Attends, je comprends pas pourquoi elle s'est... Tadam. On va savoir pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Non, j'y ai pas retouché. Qui capte le fantôme de sa chambre. Bien sûr, toujours. Mais non, j'ai pas touché. Puis tu vois, ça va pousser un tout petit peu. Ça va? T'es un peu rassuré? Bon, ça va, si tu n'y as pas retouché. Mais dommage, je crois ça. Comment ils vont tous de leur côté. J'ai vu que vous étiez avec Dondon. Oui. Non, on va tout raser. Tout. Je vais être tout nu. Tout nu sans poil. Et mise au point. Alors, aller à l'armurerie. Je ne sais plus où se trouve l'armurerie. La map, elle est où? Elle est là, la map? Elle est là. Donc je suis ici. L'armurerie est plus bas. Donc il faut que je descende. Il y a un peu une trace de sang là. En bas, cela ne me regarde pas, mais la barre, je la vois. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le personnage qu'on incarne, de temps en temps, il parle en français quand il injure. Bah, moi je suis pas contre les poils en bas, après ça dépend, je pense, de la taille. Oh mon Dieu! Adam and Sean, this is a massacre! Wait, these bullet wounds on Sean. There are no blood drops around. He was shot after he was dead. That's disconcerting. Ouais, non, franchement, c'est bien. Et côté steampunk aussi. Bon, là,
là je peux pas passer visiblement. Mais c'est assez perturbant. I must hurry to the armory. D'accord, donc il me laissera pas descendre. Ah, c'est quoi ça? The library access seems clear, but I must reach the armory. J'ai besoin de voir ça. On est ici. Donc l'armurerie, elle est à gauche pour y aller. Wow. Comme par hasard, ça se voit que c'est inspiré. Ah. Donc c'est pas une bonne idée d'aller par là. C'est un bon truc à savoir. It's jammed. I have to go down to the armory. Maybe I can open the safety hatches from the bridge. Oh putain, il va falloir que j'aille sur le pont. J'imagine que pour aller sur le pont, il faut que j'aille par là. Ici, c'est fermé. Et ils me disent pas qu'est-ce que je dois faire pour voir. It's Verne. Is somebody there? No foes here. Ah, bonjour. D'accord, ça me permet de faire une séquence. Where's everybody? And Nadine? The pilot has disappeared. Very likely she has been captured with the others at the library. What happened? How is that even possible then? Même I la don't know. musique, elle est pas mal. Enfin, le son d'ambiance. Nothing has worked. They crushed us. Donc, une chance fichue, corbeau. The Raven. Merde. Il m'a zoomé là. That's not the worst of all. The captain has activated the Nautilus self-destruction. What? He will never let his technology fall into the hands of the nation. How much time do we have? Less than 10 minutes. Mon Dieu! You are the second in command. Can't you disactivate it? En fait, c'est... Je sais pas pourquoi il me l'a fait. Peut-être que j'ai mis les doigts d'une manière qu'il a fait, qu'il a capté. Mais après, logiquement, si je me trompe pas, c'est un zoom 50. Et là, tu peux voir que ça a bien repoussé. T'as dit un truc plot twist. Je sais plus. Ouais, ça va. Oui, j'ai ton petit truc qui est juste là. Il est juste là. Only Nemo knows the code. Seul Nemo He told me connaît to le code, protect il the m'a bridge dit. to speed away as soon as we release ourselves. But the engines are currently paralyzed until the captain reactivates the core. That's why we're still outside. Oh my God! What will we do? You are the only one who can do something. What? The only what? I'm not a soldier. Well, now you must become one. I will open the hatches to the armory chamber. Once there, take the iMag and do whatever you can to save the Nautilus. The iMac? It's not a weapon. We barely know how to use it or what it can do. What if it sinks us? What do you fancy more? A quick death beneath the sea or a long life of tortures at one of the nation's penitentiary mines? Ça se défend. Move! Yeah. Ta pièce est possédée, faut pas parler comme ça de ton petit truc. Il a reçu sa perruque. Ah, nice. Ça, c'est une bonne nouvelle. I still have some stuff to do. Chose à faire, ok. J'imagine qu'il y a un... Il y a rien à faire là? Ah ouais? Donc elle a dit qu'elle m'ouvrait les écoutilles. Donc j'imagine que je dois aller là-bas. Ok, ça c'est ouvert. Mon Dieu! 5 minutes avant la destruction, quoi?
Et où l'armurerie est sur la gauche. He grabbed that paper with his last strength. It's bloodied. On est un peu en mode on s'en bat les reins. I'm coming. Ouais. Armory here. Verne, the opto recorders show that the Raven has cornered the captain and the engine core. Go there. I will open the hatch. And what am I supposed to do? Think. You'll figure something out. You're an imaginative guy. Merde! Atlante capable de détecter les fissures de la réalité et de réécrire. Des choix logiques, explorer le monde pour obtenir de nouvelles options. Elles ne termineront pas toutes bien. D'accord. Fortunately, damages in the area weren't considerable. Mais prudence, cela ne se produit pas souvent. Bonne réécriture. It's broken. I could try to fix it with the iMac. D'accord. On va reculer un peu. The electric board kept withstanding. That paper. I could try with the iMac. Film projecteur. Before dying, he released a paper he was holding in his hand. La nation. Ah d'accord, c'est un collectif. Et elle m'a dit que je devais aller où? Je crois que je devais aller au noyau. C'est ça, hein? Mission, aller au noyau et sauver Nemo. C'est ça. Et le noyau, il se trouve là. Donc il faut que je descende et que j'aille sur la droite. Blocked! D'accord. Une fissure détectée, donc j'imagine. Maddie is so good stacking supplies that not even the bombs could have moved them. Là, je suis obligé d'attendre qu'il se recharge. The explosions didn't affect the room. Wow! I still have some stuff to do. L'ultime action. Before dying, he left the emergency hatch open. Il y a quelque chose me dit qu'il va falloir que je passe par là maintenant.
peux pas passer par là, donc... Je vais descendre là. Fire at will. Watch the flanks. Come on, protect the core. Don't let them take it over. It doesn't work. It must have run out of energy. I could fix the electric board. Watch the flanks. Réparer le panneau électrique. Réparer le panneau électrique en retirant la pièce fondue. C'est celle-là là-haut, ok. Ah d'accord. Pour l'enlever, il faut que je la sorte là. Oh, oh, oh. Là-dessus, ça va. Yes. Là-dessus, ça va, je me débrouille pas trop mal. C'est limite mon casse-tête préféré. You just don't know when to surrender. Isn't that so? Of course not. I still have to finish your face. The Nautilus is at last in the nation's hands. Tell me how to deactivate the self-destruction and take my word as a gentleman. I will free your crew. Ha! Gentlemen. I saw in the penitentiary mine what to free means to you, you damn sadist. I will die before releasing the Nautilus to your masters. It's a shame to end our relationship like this, but... Wish granted, Captain. This time you will not escape. Brothers, take aim! No! What am I doing? Verne? What are you doing? What the? Oh, you must be Mr. Verne, and that thing you're threatening me with is the amazing Atlantean artifact I've heard so much fuzz. Release them and get out. Don't move. Get back. 60 seconds to self-destruction. 60 seconds to self-destruction. Don't be stupid, Nemo. Stop the countdown before we all die. No. Then say goodbye to your dear Verne. No! À pleine capacité, terminer la séquence en appuyant sur les bonnes touches avant la fin du temps imparti. Oh mon dieu. C'est qui? Oh, un Toxizap. Je crois pas que c'est un Pokémon événement ou pas. Je sais plus. Dans le tout en capture. Allez. Ah merde. No! But what the... Again? No. C'est qui là-bas? Verne! I will find you! The iMac had never displayed that amount of power before. My mind was dragged again to the bridge, an image that was torturing me over the last months. I didn't wake up until a few hours later, a time that surely Nemo felt was like an eternity. Mhm. Fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist. Captain, my take is that the only way to open it safely is exposing it to the iMac. Are you sure? This deadbolt is a piece made by Phobos priests. Their devices were famous for being impenetrable, forged with the remainders of a meteorite. If anyone messes with it, it will launch a discharge of an energy that will cause a deep, infinite terror to whoever receives it. An energy that causes terror? That's preposterous. Maybe for you, but for the Atlanteans, the power of Phobos was real enough.
Do you think that fear, destructive imagination, and hopelessness don't exist? Not presented in the shape of fireworks and sparks. If you don't believe me, feel free to break the chest with a crowbar. How can the iMag open it? The iMag feeds itself with Mr. Verne's imagination and uses it to creatively change our reality. Therefore, it's a positive force, directly opposed to the kind of energy that the deadbolt uses. I'm reasonably convinced that the energy of the iMag will nullify the one in the lock. You mean like sand and rust? Could be. The deadbolt is a rusty key, and the iMag, the sand that wipes away when scrubbed. Do it, Verne. Il est complètement vidé. What now? The iMag. It doesn't work. It looks like it ran out of energy. That explosion must have dried it up. You must make it work. We must release the compass of destiny from this chest. Shouting at me won't help. Adriel, go and look for Petrov. May he bring the torch and... Captain, I must advise against force opening the chest. Unless you want to lose your mind. What is imperative now is to find an answer to why the iMag is dead. If you have any theory, spit it out now. It's possible that, given that the iMag gets its energy from the imagination of its host, the problem is inside your mind, Verne. In my mind? Yes, that's true. You talked about hallucinations. Yes. For an instant, I traveled back to a bridge in Paris. I had a similar vision at the island. Do you remember seeing something like this in your vision? It certainly has a likeness with the shadow I saw at the bridge, but are you telling me that I saw Phobos, the Atlantean god of fear? Fear is a narrow description of what Phobos really meant to the Atlantean people. For them, he was the destructive imagination, the one born out from despair and angst. You could also say that his sister Placea, however, represented fantasy. But the truth was that she was perceived as the source of the creative imagination, the one that thrives from hope. I think that Atlanteans believed that the balance between the two brothers dictated one's own sanity. If Phobos has broken that balance in your mind, that would explain the iMag's silence. Mythology? You're talking about mythology? I don't believe in Phobos, hence it's impossible that it's harming me. The thing here is, you are afraid. Too much fear inside you. Until you don't master it, I'm afraid that the iMag will never work again. I refuse to believe in hocus pocus. And how can you explain the iMag blast? It saved your life. I don't question that the Atlantean technology doesn't work. What I mean is... Enough with the debate! We are losing precious time. What matters is that the iMag only works with you. It's obvious that your hallucinations are a symptom of some kind of disorder. Visit Dr. Cedric and get yourself a neurological check. That's an order. All right. You, Adriel, check the reparations. We must keep afloat for 2 days until we get to the base. We must assume that Commander Hetzel is not far from us. Yes, Captain. Why are you still here? Aren't you bothered by the way we were attacked? They fell upon us too easily. It's more than probable that there is a traitor on board. A traitor? In the Nautilus? Never. I have personally chosen each member of this crew. There is no question that the nation has found a way to decode our communications. I envy your confidence, Captain. But you should be aware that during the attack, I found that someone shot Shun's body after his death. I believe that the murderer was trying to hide the fact that he was killed before the boarding. God damn it. Let's keep our eyes opened. If there is a traitor in such a small space, he or she will be exposed sooner or later. God damn it! Particulier tout ça. Ok. Nonsense. I may have my issues, but Atlantean magic? Come on.
Let's go to deck 3 to see Doc. J'ai pas regardé ce qu'il y avait là. Ah d'accord, c'est pour fermer ma porte. Alors, ici je peux pas y aller. Ça j'avais déjà vu tout à l'heure. We are underwater. I can't go outside. Alors, mon but est d'aller voir le médecin. Docteur. Ok, encore une fois, c'est complètement de l'autre côté. Alors, je sais pas si je dois descendre. Descendre, je vais tout à gauche. Ou alors je refais le chemin que j'avais fait. On va voir si je peux descendre. Non, je peux pas descendre. It doesn't work. It doesn't work. Nemo's organ has always fascinated me. Fait frissonner. And also gives me chills. Just like the cat. J'avoue, le gars, il a carrément un orgue. Tu ne le maîtrises pas totalement, hein. Oh, c'est beau. Le jeu est très beau pour le coup. Je suis bien content de l'avoir demandé. Il m'a indisponible. Puis quand je l'aurais débloqué, je pourrais réparer sûrement des trucs. Il y a quelqu'un là-haut. It doesn't work. I can't reach the sick bay. I'll go to the bridge and see if Nadine can help me. Parler à Nadine sur le pont. Là c'est fermé. C'est elle, Nadine? Est-ce que tu es Nadine? Don't come any closer. These carbo exhausts are quite damaged, and you could breathe polluted air. I will, but what about you, Sue? Don't worry, I'm used to it, and it takes a big deal of carbon dioxide to knock me down. Will they hold until we reach the base? I'm working on it. They must hold. Without them, we couldn't breathe. I'll stop bothering you. Good luck with that. Thanks. I will need it. Sur coup. Ok. Charter room. Oh. Elle est marrante la représentation. Donc salle d'oxygène, c'est bien joli, mais il faut que je descende en fait. Ça fonctionne pas. Jules, good to see you. Nadine, I'm glad you're alive. I have a big headache thanks to a rifle butt, but I'm in one piece, not like this melting piece of junk. It is still a striking piece of junk. That's because I'm the one who steers it, babe. Do you think they will find us again? No doubt about it. We have decoded a radio message from the nation. The Raven is still alive and it's behind us at full throttle. Your hocus pocus stuff only sent him 200 miles away from us. Sooner or later he will fall upon us, and that's for sure. If we keep ourselves underwater, he won't find us. We have been 2 days without recycling air, and the oxy-recyclers are quite damaged. If we don't emerge soon, you will discover what it's like to want to puke with every breath. Wonderful. The attack has been more of an ambush, don't you agree? They were waiting for us. Did any radio message come out the days before? You must have seen it. Negative. 10 days ago, the captain imposed silence at the Nautilus. Nothing comes in, neither out. Is there any radio channel
that avoids the primary systems. Nemo's personal telecommunicator. He's the only one that holds the codes. He uses it for his business with the resistance cells. You were a part of one of these cells, isn't that so? You can bet your ass. I never had eaten more mud in my fucking life. We traveled fast through Hemira, no more than 3 days in the same spot. We stole from the nation everything that wasn't hammered to the ground. The good thing about that is that I barely knew the warfront. And then the Nautilus. Think about it. A toddler like me, recruited by the Nautilus. I would have done anything Nemo asked me. Not anymore. Well, I've been locked here for a while, fighting. And I feel that there's a lot of things outside that I'm missing out. Fighting tyranny is a horrible job, but someone has to do it. Yes, I know. I need your help. You know, I need to see the doctor, and the elevators are disabled. Can you open the safety hatches? I hope it's nothing serious, but I will give you a few seconds of energy. Ah, much better. Thanks. Make the most of it. We have so little energy that even seals overtake us. Gosh, I wish I was shopping in New York. Take the most of the elevator's energy. It won't last much. Il y a quelqu'un encore en bas là. Je sais pas plus que qui. Hello, Assistant Sarah. Are the navigation systems holding up? Navigation. Barely. I am patching up all I can to allow Nadine to pilot. I'm sorry, Monsieur Verne. I cannot help you now. These systems require my full attention. D'accord. Ah bah oui, c'est coincé. Hop. Donc là, je peux choper l'ascenseur. Lecteur noyau. Verne, you were here. The Nemiagram isn't prepared yet. Come on in. Make yourself comfortable. How are you? I felt better before my conversation with Nemo. He's getting more nervous each day. That happens to all of us. What's this device? Nemiogram? A memory writer? That's it. I designed it months ago, but I hadn't the chance to test it. It induces a deep hypnosis trance to a patient, and it's ideal to explore the blocked corners inside his or her mind, theoretically. Theoretically? Yes. Your checkup from after the boarding shows no brain damage. It doesn't explain your hallucinations. So I decided to try an alternative approach. Hypnosis? Why? The IMAG and you are linked by imagination. Doctor, that sounds terribly unscientific. J'ai pas fait le Pokép. Pokép. Voilà. J'ai oublié de le faire. Que je le refasse. Je regarde en même temps si j'ai des personnes à leur quai. Non, c'est bon. J'avais déjà posé mes leurs camps. Le petit Diablo, il continue ça en aventure Pokémon. Sparkle, il continue son aventure. Je vais juste baisser un peu Sparkle parce que j'entends bien. Voilà. Voyou. Allons-y. Call it in brainwaves or whatever you like. The undeniable matter here is that the IMAG only works with your brain. The Raven attack provoked a trauma, and because of that, the IMAG doesn't work anymore. And how is this machine supposed to cure me? It will not cure you. My intention with the Nemiogram is to discover what happened to you at that island. You have told me many times
that although you don't hold any memory of that episode, you believe that there is where you found the iMac and suffered your first bridge hallucination. Maybe the memory of the events you experienced at the island holds the answer, or at least a clue that will help us to cure your malady and the captain's concerns. A very interesting hypothesis, but frankly, Doc, are you sure that you aren't going to fry my brains? Of course not. Theoretically. I guess we'll be able to find out about it. Relax while I finish the adjustments. I don't even know what that is anymore. So, how's the vaccine? Intact, at least. Luckily, the Nation minions didn't make it to here. On the other hand, my research is absolutely at a standstill. Cholera is an extremely resistant bacteria. Each day more and more people die from it. For what I've been informed, the horror I lived in India is nothing compared to what is going on right now among the workers of the Nation's factories. You know you have me here for whatever you need. In the event I survive this machine, of course. Someone around here has told me a story about you facing the Bloody Raven years ago. I don't know who has told you such a stretch of the truth. I just have seen him once, from away, and he still froze the blood in my veins. It was a long time ago, in India, in a village in the middle of the jungle. We the Brits were holding our position in front of the Nation's advances, until the Raven and his Echo Guards arrived. How do you think they have found us? We didn't emerge for 3 days. I've been at war too many years to still believe in coincidence. Did you analyze Shun's body? I believe I saw something. Something that didn't match the scene, right? He didn't die from bullet wounds. Lethal head injury. My suspicion, somebody attacked him from behind before the Nation's boarding, and then shot the body to blend the murder with the other deaths. That night, he was on bridge duty, and mysteriously, servo radar stopped working. Someone in the crew is... You should discuss these matters with the captain. I am just a doctor. My patients are my mission, and right now, you're one of them. When do we start? It's ready. Let's begin. Focus. Tell me about the bridge. It's a bridge in Paris, I believe. Mist surrounds me. I have a strange feeling, because there is someone else here with me. I have felt that very same presence before, at the island, before the Nautilus. Focus on it. Let yourself go. I'll try. It's difficult to focus. Everything began 6 months ago, the day of the wreck of the AES Annabelle Lee. Ah, on a fini le chapitre 2. Cedric's strange machine unleashed my memories, lightening the dark void of my stay at the island. The Annabelle Lee was my first assignment as a scientific officer at the American Empire Navy. In addition to the war's own menace, there was a rumor that a huge sea monster was around, sinking ships. Despite my skepticism, 3 weeks after our departure, in the dead of night, that rumor became a reality by pouncing on our ship and in a matter of minutes wrecking us. By some miracle, I survived. Luckily, the currents brought me to the island. Later, I understood that my extraordinary journey started right there. Un voyage extraordinaire. C'est pas des bouquins de Jules Verne, ça, un voyage extraordinaire. Where am I? It's destroyed. Fixing it will be difficult. D'accord. J'ai plus... Oh God. The attack. The monster. That sea beast came out from beneath and rammed the Annabelle Lee, ripping apart the hull like a rotten fruit. Why is it so hard to recall? Pas de question.
There's no sign of life. Maybe I will find someone inland. Puis de la nourriture. I need food. A petroglyph. It's ancient. It must mean something. Papillon. An old letter. Seems to be written by an outcast. It must be important. C'est un collectable. Les monstres. On a récupéré un collectable. Par contre, il en manque 3 là. D'accord. Donc, c'est pareil, logique. Hop là. Parce que le personnage il saute pas donc. I need something to clear up this thicket. This place is a paradise, but not a soul around. I hope this island will not become my grave. J'avoue, si c'est ton tombeau, t'es un peu mal barré. Ah. Semblerait-il, il y a peut-être une civilisation. There's something written on it. In this place, I arrived on September the 30th of... I cannot read the year. D'accord. Another petroglyph. The symbols are different. D'accord. A lift. A former inhabitant made it. I hope that if he's still around, he will be friendly. However, it's been a long time since this was built. It might work. If only I could find a Un tackle. ballon? C'est quoi un ballon? Qu'est-ce qu'un ballon? Alors, un nœud de cabestan. Le meilleur moyen d'attacher la corde est de faire un nœud de cabestan. Alors. Bah, logiquement, si je suis le machin, d'accord que ça va être ici. Là. D'accord, ça marche comme ça. Ça va aller là. Ça va aller ici. Et après ça va là. Ah! Yes! Mais en tout cas, il est content. S'il est content, je suis content pour lui. I need to break the lock. I need to break the lock. Nouvelle pièce, c'est quoi ça? C'est pour un monte-charge, ok. Continuer d'avancer, on va peut-être trouver des trucs. Oh! There's a series of marks. It could be a calendar. If we take each of the small ones for a week, and the big ones for months. Mon Dieu. It's a whole life.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une autre lettre. Je crois que j'ai loupé des collectables. I need to break the lock. I need to break a lock. Super, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser n'importe quel objet de votre inventaire en appuyant. D'accord. J'étais censé casser la corde, mais finalement, il n'y a pas eu besoin. Non, en attendant, le système est bien fait. Et il tient encore. Ici, on peut descendre là, d'autres choses là. Ok. C'est vraiment très beau. I must find a shelter first. Okay. Encore là, lui. I'm safe. Not in bad shape. It could be a good shelter until somebody rescues me. These trees have fruits. And back there's a stream of water. Now I need to rest. Tomorrow, with a clearer head, I will find how to fix it. Abri terminé. T'as rien fait, t'as juste trouvé un abri. I spent 2 days completely alone. Despite that, the island was familiarly comfortable. It was a beautiful place. All my life, I dreamed about freedom and exploring the world. Maybe that was the way destiny had to give me the chance to fulfill my desire for adventure. What the hell? I wasn't wrong. Waouh, la tête de la lune. I must find out what that light was. D'accord. Flamme de l'imagination. I need to break the rope. I need to break the rope. Ok. Là, je vais pouvoir redescendre ici. But the island has changed. What happened? L'épidonyle. L'île a changé? Ah ouais, il y a un éléphant déjà en bas. Qu'est-ce qui a pu changer d'autre? Ah, ça c'est un peu découvert, je crois. Alors, il me faudra casser le verrou. I need to break the lock. Essayer de voir si je peux trouver autre chose. Ça n'y était pas. What the? An elephant and a balloon? What's going on here? They feel familiar. Maybe a dream. 5 semaines en ballon. Ah, le premier. Oh, ils font des rêves comme ça. Oh, mais c'est trop bien. Mais il y a des bouquins ici. Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Never heard these names before. Jamais entendu parler. Strange. They don't look like they have been dragged here by the sea. Where do they come from? Edgar Allan Poe, Alexandre Dumas, Victor Hugo, ils sont connus. Mais de souvenirs, Jules Verne, mais ça est connu cela. What's going on here?
Compagnie Parisienne de l'Électricité? That can't be. How does a streetlight get here? Il a And parlé this français. writing desk. Again, it's weirdly familiar. C'est trop bien, il parle français de temps en temps. Je trouve ça trop bien. Alors, That must be the light I saw. Wait a moment. There's something on the ground. ramasse. Ah, une machette. Ah, pas mal. The stick has a weird shape, almost like a key. Il y a des papillons. Et là, il y a quoi? What's this? A door. Pas là. That wasn't here before. Oh, il y a un crâne. It's jammed. To activate the mechanism, Trouver les I need the blocs missing manquants. blocks. Could the petroglyphs be the answer? Il y a un crâne dans les I arbres. need something that can help me. Oh, I need something that can help me. c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Hop. Là, on a un papillon. Je vais voir juste s'il y a des trucs par là, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus. Cours, petit wasabi, cours. I need something that can help me. L'objet pétroglyphe 3. D'accord. Ma théorie était bonne. Ah, la question c'est de réussir à choper les autres trucs. Ah, donc il sert pour tous? D'accord. Il manque encore deux. Ça c'était pas là. Il y en avait un autre, c'était I là. need something that can help me. Pétroglyphe 2. That's not useful now. Inutile pour le moment. Ah, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai eu des outils. Nice. À quoi ça va me servir, mais j'ai eu des outils. That's not useful now. Je vais voir en haut, j'ai peut-être des trucs à débloquer en haut. I need something that can help me. That's not useful now. That's not useful now. Ah, ça c'est progrès. Oh, coucou Mimi, comment elle va?
peux pas descendre. Mhm. J'imagine qu'il y a un jeu à faire. Là, il redescend là. C'est plus celui que je dois descendre. Oh, ça va tranquillement. On découvre le jeu Jules Verne. Et pour l'instant, moi j'aime bien. Là, c'est bon. J'aime bien le style, j'aime bien le... Parce qu'en fait, c'est vraiment autour de Jules Verne en quête, casse-tête. Je trouve ça super. Donc là, on va l'activer. Et on va descendre petit à petit. Là, il veut pas descendre plus. Il descend vachement beaucoup en fait. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire pour le coup. Je vais déjà voir un peu ce qui si ça me débloque autre chose. Ça raconte quoi de bon? Minette? Elle est en train de dormir là-bas. Je crois. Non, c'est mauvaise touche. Paf, paf. Elle est là-bas. Elle est en train de dormir. Ah, Minette. Ah, il faudra que je remette bien la caméra. Que je vieillis après-demain. Ah oui, c'est vrai, c'est après-demain. Tu vas faire quelque chose ou pas du tout? Ça me perturbe, c'est celui-là. Là. Ah, mais j'y pense. Mais si, il y a un endroit où je vais devoir y aller. Faut que j'aille là-bas dans le coin. Voir pour un chinois avec mes parents, car financièrement c'est pas la gloire. Bah écoute, si après tu veux faire quelque chose avec les gens, même en petit comité, que c'est toi qui choisis. Ah, il y a un serpent, je l'avais pas vu ça. J'avais pas vu le crâne avec le serpent. Alors, si mon père n'est plus contagieux car ils sont actuellement Covid tous les deux. Oh, ok. On va espérer que ça aille mieux. Ah, cette saleté de Covid, on en aura encore un petit moment. Ah, donc le casse-tête est là. La question maintenant est de savoir comment je fais pour descendre. Donc ça change. Ils veulent pas que j'utilise. Oui, c'est une semaine après, il ne peut plus propager. D'accord. Bon, ça va. C'est une petite semaine à attendre. Ah, mais c'est une grenouille ou je sais pas. Ça y est, il fait froid par chez moi. Ah, ici aussi, il fait froid. Ici aussi, il fait froid. Ah, ça y est, j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Ah. Faut quelque chose.
Ah, ce Jules Verne, il sait tout faire. Ici, il fait... J'ai vu un 0 passer, mais c'est surtout un 9 que j'ai vu tout à l'heure. I need something that can help me. Ah, bah tiens. Hop là. Now I have all the blocks for the door. Tu as tous les blocs. Donc si j'ai bien compris, c'est l'évolution, enfin c'est l'état chrysalide, etc. C'est quoi ça? Naufragé terminé. Donc là, il me manque 3 lettres que j'ai pas récupérées. Je suis un peu deg. Collectable. Il y en a pas beaucoup en plus. Là, ça c'est des histoires de Jules Verne. Donc ça, enfin c'est l'histoire de Jules Verne avec les bouquins. La biographie, donc ça doit être dans le jeu. Collectable, ça c'est des trucs en plus. Attends. Sauvetage, donc naufragé. Donc là, j'ai plus qu'à aller ouvrir le machin. On va remonter, et ça c'est cool. Donc j'aimerais bien accélérer la montée. Bon, après c'est Jules Verne, hein, il se fait un peu vieux. La chaîne, ça va? Elle va bien? Au fait. Que j'y pense là. J'ai cru qu'elle avait bougé. Et son vaccin jeudi. Ça. Ah, si elle va cuiner, elle va pas être contente, mais au moins c'est pour son bien. Ah non, c'est ici. Alors, pour ouvrir la porte, remettez le cycle dans l'ordre. Donc on commence. Peut-être pas dû faire ça. Ah, ça permet d'échanger. Yes. Bah, ça n'a pas été compliqué. Somebody wants me inside. What if it's a trap? Should I take the chance? Vas-y. However, I could probably find inside an explanation for what's going on. Évidemment, And of course, it's a much more solid shelter than a wood cabin. Tu discutes trop. Va voir. De toute façon, t'as rien à perdre. T'es tout seul sur une île déserte. À un moment, oh, encore une tête. À un moment, t'as plus le choix. J'ai d'y aller. Deux doigts là, pour ceux qui veulent le capturer. Holy Antikythera mechanism! What's this place? This hasn't been built by some castaway. Bah déjà, t'as une porte chelou, donc... Des trucs là. Cette tête, je te jure. Runes? Something enigmatic they hold. This gallery could lead into the center of the earth. Oh. Le centre de la Terre. Oh, trop bien. Pauvre de moi, je viens encore d'oublier vos rôles à toi et à Momo. Il dit que tu étais son fils, il me dit que tu es son père, je sais plus où j'en suis. Oui, que je suis censé être son père. I'm trapped. I hope there's another way out. Quoi? Il y a un sac là. That's not useful now. That's not useful now. Aïe aïe. Il y a des trucs. Mon Oh. Dieu. What's going on this island?
J'adore vraiment le jeu où tu as la phrase française, comme Jules Verne est français de base. L'entendre parler français, je trouve ça génial. The Life and Incredible Adventures of Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Wait a moment. I remember that. I've read this book a dozen times. My God, the letters, the cabin. These are elements of that same story. Am I C'est pas maintenant que j'y hallucinating? pense. Et c'était aussi une histoire de... Non. Grande inspiration. Ouais, non, c'était une... Jules Verne était un grand admirateur de Robinson, ok. Tu avais pas la VO en fait, c'est une... comment dire? J'ai regardé sur Steam, tu n'as pas de voix française. C'est anglais et sous-titré français. Mais je trouve ça bien justement d'entendre ces petites réflexions. Wait a moment. There's a note here. What mystery is this? All the books have my name on them, but they're all blank. No titles. De la Terre à la Lune, le tour du monde en 80 jours. Dans le bon ordre. De la Terre à la Lune. J'imagine que c'est ça. Ah non, de la Terre à la Lune. Terre à la Lune. Il y avoir un... Ah là. Là. Après le tour du monde. Le rayon vert. Le volcan d'or. Yes! Il y a des trucs là. It's ancient Greek. Le The don de gift of Placea Placea aidera à will help modifier you les to éléments change du monde. pieces of the world. Only if your imagination is as brilliant as her flame. C'est assez perturbant que c'est des trucs le concernant et qu'il n'est pas conscient. Oh, what's this? It must be hundreds of years old. What? Good heavens! But what in the name of... Il y a un truc dans le fond, mais j'ai pas vu ce que c'était. Here again? What's going on? Did this artifact do it? What is this? Sortir de la grotte. Wait a moment. The inscription. The gift of Placea will help you to change pieces of the world. But maybe I could fix them with this devilish artifact. Diabolique. Je veux voir ici si je peux l'utiliser. Sur grotte. Et là, on l'active. Très puissant. Retourne dans le temps, très puissant. Fortunately, stones resisted and kept withstanding. Hop là. Ah! Oh. Hop là. D'accord. Je me casse. Allez, salut. Ah, ça a bougé là. This is a nightmare! I must run away from this island. Maybe I could fix the boat with this devilish artifact.
I'd rather face the dangers at sea than stay trapped in this madness. Les Guinées. Donc là, on est d'accord que c'est un bateau là. Hop là. Et ça a encore changé, l'île a encore changé. What the hell is going on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'île, elle veut pas que je m'en aille. Ah merde. Ah mais merde. Je m'habitue vraiment pas au QTE, hein. Je suis vraiment mauvais. Hein. Hours later, while I was drifting away, my head still boiled with questions. I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. Scared to death, I discovered a new truth. It was a monster, yes, but made of steel. Fait d'acier. What? What? I could never imagine that my salvation would come in the form of the monster that destroyed my own ship. What a tale! If I hadn't seen the iMac working with my own eyes, I would truly believe that you, as we doctors say, were as mad as a March hare. Does something of this make any sense to you? Not at all. But it's not me who has to find it. However, it's obvious that everything, your hallucinations, your amnesia, the books, even the island, draws lines that link your mind with the iMac. Any clue of how we can fix that? Have you considered that your status inside the Nautilus could be the reason for your, let's say, disconnection? It must be hard for you to live together with the ones responsible for the attack that sank your ship. Months ago, I would have told you yes, and that I hated them for it. But I understood that war is war, and I must recognize, much to my regret, that the captain has opened for me the doors of an incredible world, that without the Nautilus and his technology, I could never dream of reaching. Am I a prisoner? Well, there are much worse prisons out there. We're all trapped inside the Nautilus one way or another, my friend. A similar dilemma afflicts myself since I began to be part of this crew. I consecrated my career to save lives, and now I'm a piece of a ruthless war machine. On the other hand, my cholera research is only possible thanks to Nemo's technology. He's an extraordinary man, but fearful. His current condition is unsettling. History will judge him as it will do with us, and whoever writes it will park us in the place he believes we deserve. Now, go to your quarters and get some sleep. Doctor's orders. Go to your quarters and get some sleep. Verne! I knew I'd find you here. How are you? What has the doctor said? I'm fine. I just need some... Oh, good. I'm afraid that it will have to wait. What happens? Officer, entry on please to the hall room immediately. Ah, this never stops. Verne, I revised my notes. Maybe if we dig more into the ship that carried the chest and the compass, maybe we can find out another way to open it. Just in case the iMag doesn't work anymore. Not a bad idea. Officer, entry please to the hall room now. Bloody... Oh, do me a Un favor. service capitaine The garde captain singe. keeps a very detailed record of the Greek ship's history. Please, take a look. See what you can find. Officer, entry I'm coming! I'm coming!
Search into the closet. Look for the log. I don't envy her job, that's for sure. On est d'accord qu'il fonctionne toujours pas, hein. Better if I don't bother them. My presence here is never appreciated. Alors, elle m'a dit il faut aller où? Je retiens pas ce qu'ils me disent. Chercher un journal dans la salle des cartes. La salle des cartes est tout en haut. Je suis en bas. Ça fait pli. Thank God, the elevators are still working. Les cartes au niveau du pont. That's all the records we have about the Scylla, the Greek ship. But these are the same papers that... Wait, what does this mean? This note. Important info in audio cylinders 399, 244 and 219. Hein? Écoutez les 3 cylindres audio. Ils sont où les cylindres audio? Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Ancestors Island. This is the place in which everything tells us that the flame of Hephaestus lies in. It's not only protected by those so-called ancestors, but also it's located at the center of a magnetic anomalies area that drives navigation devices mad. And to make matters worse, the island is also surrounded by huge currents and fog banks, making it virtually unreachable. Who's this Ned Land? I can't recall that name in the crew. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the Compass of Destiny. According to our research, this compass, crafted with a mineral only found in the Ancestors Island, always points to it, as if it was its own north. This, combined with a coordinate system, was used by the few ships that still traded with the island. Nothing new, but what happened to this officer? Il est où le dernier? Ils ont pas dit qu'il y en avait 3? Le dernier cylindre? I still have some stuff to do. Ouais. Où est ton troisième copain? I still have some stuff to do. Un Nidoran! C'est un Pokémon d'événement, n'hésitez pas à le choper. Sub-Lieutenant Ned Land speaking. Documentation record regarding the flame of Hephaestus. In historical records and legends, it is told that the Atlantean people found in the Ancestors Island an amazing energy, which they called the Flame of Hephaestus. Its implementation allowed them, in a few years, to develop unimaginable technology. It moved their ships and the gigantic machinery that built their city and harvested large crops. They also created a system of extraction. I must record this here. Today, I have found something that... it may change it all. I was with the communication system, routine maintenance, when I locked on a very strange signal. It sounded almost like a voice, but it was only noise. But, oh God, Captain has replied, and they've been talking like he understood that horrible sound. It seemed like they were talking about picking up a load at a certain point of the Indian Ocean, and the captain was constantly repeating a name. Verne. I haven't recognized the other voice, but I can't believe it. Nemo is not a traitor. I must confirm this before saying anything.
We are about to dock at the secret base. If there's any evidence against Nemo, it will be there, in his office. I hope that they don't catch me. And that I'm wrong, too. What? What have I just heard? Was Nemo waiting for me in the middle of the sea? Alors, My brothers, I know you are afflicted. Shame fell on us because we failed in our mission of je suis capturing enquêteur terrorist Nemo. terroriste Nemo. I know. Because I felt the same dishonor. But I have had an epiphany. We didn't suffer a defeat. Fate revealed our true mission in front of our eyes. Hein? The artifact is a prodigy that can change destiny. We have been spending our lives under the boot of politicians and bureaucrats at the curia of the nation, those who just exist to fill their bellies at the expense of our blood. I say, let's take the artifact and forge a new world based on order and purity. Are you with me, brothers? Ça pue un peu, hein. Bien. Those days, my sanity felt like walking on Semble the glass floor. d'éviter. I discovered that no one in the crew had J'arrive ever tout de been suite, told hein. of certain J'écoute un events. peu ce qui se If passe. that was not enough, the recordings disappeared and left me with no other evidence of it than my damaged memory. Somebody was pulling the strings of my fate. What did they want from me? I had to find out before it was too late. I could just follow Ned Land's advice. Search into Nemo's office and bring the truth to light. Whatever it was. Merci de la participation, Balou. C'est un méridional. I must leave my plans for breaking into Nemo's office for later. The captain and Edriel want to meet me. Voilà. Ok. Alors, coucou Balou, et comment ça l'escroc? Vraiment? Tu commences direct comme ça? Sinon ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Ils ont quoi les Pokémon d'Event? Les Pokémon d'Event, actuellement, si tu captures des Pokémon de type poison, tu obtiens un Arco qui n'est pas spawnable. Donc ça peut être intéressant pour le coup à choper. Après, je suis en train de réfléchir quel autre... Et si tu échanges des Pokémon de type poison, tu peux choper aussi d'autres choses. Tu peux choper un... Comment ça s'appelle? Un Vorastéri. Et donc, merci de la participation, Balou. Et donc, comment ça va de ton côté? Qu'est-ce que tu fais de bon? J'ai pas réussi à voir si tu avais bien live ou pas depuis vendredi ou que tu l'avais reporté. Oui, je commence direct, comme ça, oui, car ça m'a manqué de pas avoir pu assez te voir ces derniers temps sur tes lives. Et j'ai eu des complications et qui, j'espère, qui vont s'améliorer de toute façon. Je regarde juste parce que je dois avoir mon trade qui est disponible. Je reviens tout de suite, petit Diablo. Toc, toc. Alors, acheter poison. Là, 22, 14, ben, ce sera le 14. Hop. Voilà. Avance pour le voir Astérie, je suis déjà à 4 sur 7. Ça, c'est beau. C'est défi quotidien ou pas? Non, c'est sur 6 jours. Hop. Non, j'ai toujours des soucis de connexion internet, donc là, se fera une fois mon problème de connexion réglé. Et puis, je saurais pas te dire comment régler ton souci. Pour le coup. Ah, il a chopé un lugulabre.
J'ai fait un petit point de chaîne, un nouveau point de chaîne aussi, moment SO. Et donc on fait le My le first SO de trip tout le monde. outside, and it's inside of a dormant volcano in the middle of the ocean. Huh. I have to admit that Nemo has a talent for mise en scène. J'imagine qu'après, il faut aller par là. Aller de l'autre côté. Bah, j'espère en tout cas que ça va se régler. It's not the time to go back to the Nautilus. I still have Non, moi things je veux to do. parler à la personne qui est là-haut. Là. C'est terrible. En fait, ça correspond le fait que Nautilus il aurait attaqué. Ah, oui, je vous tiens au courant de toute façon. Pas de soucis. Après, t'étonnes pas sur les Discord, je regarde pas forcément, j'en ai quelques-uns à suivre. An old diver helmet from the first missions of the Nautilus. Première mission du Nautilus. I've only seen them on paper. They look so much more rudimentary. I'm glad I've learned diving with the new ones. Non. Non, puis j'en parlerai pas ici. Mr. Verne, What obscure sea law have I transgressed now, Officer Turner? more than one probably, but I don't want to talk about that, sir. I didn't have the time to show my gratitude for saving us from the nation. When we rescued you, I thought you were a spy. If it were up to me, I would have returned you to that boat and let the sea judge you. Oh, I'm glad you weren't the one who decided my fate. But look what you have achieved with the captain. Solved Placea's temple puzzles, found the compass of destiny, saving us from the Raven himself. It feels like centuries ago since you came from that island. I'm glad that you're aboard, sir. Oh, c'est beau. well, thank you. Each day it's harder to recall my past life. That's something we all share in here. Captain Nemo slowly absorbs our lives and blends them inside the Nautilus's steel. I keep thinking about Officer Ned Land. Mr. Verne, I repeat, stop chasing ghosts. Since I joined the Nautilus, there has never been a Ned Land among the crew. Officer, may I ask you something? How was your life before the Nautilus? You may laugh. I was the rich heiress of a steel mogul. Mania de I l'acier. was destined to marry a rich husband. For years, my parents convinced me that I wasn't worthy of anything else. It's hard to believe, seeing you now. Like many others, war took everything away from me. At first, I was paralyzed. I was unable to help anyone, only myself. But that girl at Battery Park, her parents were dead. She was wounded. Oh Dieu. I spent the night taking care of her, and I realized that I could make a difference. It was an epiphany. After that, I fought for many causes, and cried until I ran out of tears. When I was about to surrender, I met Captain Nemo and the Resistance. They bring sense to my struggle. By defeating the nation. Showing me that, together, we can change this corrupt world. Until I enrolled in the Nautilus, I was alone. The only thing I was doing was taking hits from waves, time and time again. Now, we are the rising tide. C'est pas It faux. doesn't feel really rising. Mr. Verne, don't be vulgar. Defeatism is not tolerated on board. We will prevail. Will we have enough supplies and materials? It will take a lot of time until we can put foot on a harbor. Enough, don't worry. Where does Nemo take all these C'est supplies? collision. May St. Elmo's fire burn me if I know. His web of smugglers reaches all 7 seas. When we need something, he provides. Do you know where the captain is? I must see him, but I don't know this prodigious hideout. The captain and Edriel are in the meeting room. Ça dit rien. Go to the elevator, 2nd floor on the left. Do I need an access card to move around the base? In the event that you need one, the captain will tell me about it. We are on alert. The use of them is now restricted. Oh, sure. The traitor. You may now leave, Mr. Verne. I have a lot of things to do. The captain and Edriel passed by here not too long ago. Go to the elevator, 2nd floor on the Deuxième left. étage à Thank gauche. you, officer.
D'accord. Mr. Verne, I have a lot of things to do, and you shouldn't keep the captain waiting. T'es pas rigolote. Oui, bah oui, on se fera un vocal à l'occasion, ça c'est pas un souci. Elle m'a dit 2e étage. May I help you? Fuck. It seems you have problems with whatever that is. It's an Illumian. Towers that distribute blue blood through the decks of the Nautilus. No, you can't help me. But thanks anyway. It's okay. I'll leave you working. C'est ça qui donne... I told you before. Don't bother me, please. Les affiches sont vachement sympas. The Nation. The Age capsule's ready. You must be extremely careful When we dock at the Ancestors' Island. to get there. Age capsule's ready. You must be extremely careful. When we dock at the Ancestors' Island. It's impossible to get there. Verne! About time. I am sorry. It's my first time here. What do you want from me? Are the Age capsules ready? Not completely. We still have to fit some details. But I'm sure that we will be able to gather the energy from the flame of Hephaestus and contain it to take it wherever it's most needed. You must be extremely careful. Yes, I know the story. It was the Pourquoi de source of the l'Empire power of the Atlante? Atlantean Empire, and also of its ominous D'accord. destruction. You've told me that a dozen times. You must make sure that they will be ready when we dock at the Ancestors' Island. And what will happen if the iMac doesn't work anymore? How will we open the chest? I haven't found anything in the Scylla's log that could help us. The iMag will work! I am sick of waiting! Captain, your idea of using the blue blood to reactivate the iMag is unfounded. The reaction could end with all of us being... Enough! I don't want to hear you anymore! I'm fed up with you, with Cedric, with Verne. We must take radical action if we want to end the terror that is devastating the world! Please, Captain, calm down. You are not like this. I will not hear you, not even for a second! I am going to prepare the blue blood. If you aren't at the upper floor safe room in 10 minutes, I will go and look personally for you wherever you are. It's the last lift. I give you my personal card. Adriel, what do we do? It's not very wise using... Mr. Verne, the captain has given you an order. There's nothing more to be said. I hope we don't blow up. I'm more worried about the flame of Hephaestus. I need you to analyze the only map of Ancestors' Island to find the safest way to the flame. But this map is... Do it, Verne. I must go back to the Nautilus. Don't keep the captain waiting. Un pashmila pour ceux qui veulent le choper. Ah. Diablo, il va faire un... A miniature échange. of one of the Nautilus's rejected designs. In the end, he made the ship much more... aggressive. Nautilus. Ok, sur les... Faudrait que je m'y mette à lire les livres de Jules Verne. Ah, il m'en manque encore. But this map is weird. Pourquoi elle est étrange? Ah, parce qu'elle est pas... c'est pas la bonne représentation qu'ils ont. C'était pas la peine, visiblement. I told you before. Don't bother me, please. Don't bother, please. Rappelle la fermerie ce qu'il y a. Nemo and safety hatches. It must reach the lower floor. These are the results of cholera vaccine tests. Seems that with the algae being harvested underwater,
Dr. Cedric is making major advances. It looks like a piece of a diary from the builders of the base. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même rangé dans l'ordre. Nemo and safety. Nemo. Il y a quand même moyen de trouver la plupart des trucs. C'est le 3e étage. C'est quoi ici? C'est le garde-manger? Ah, c'est le garde-manger. I must find some information before leaving. I must find some information before Des informations leaving. sur quoi? Que je descende, c'est ça? I must admit that cans of algae mix are delicious, but if someday I leave the Nautilus, it will take a long time until I eat something from the sea again. C'est vraiment beau. Le jeu est vraiment très beau. Moi, je le kiffe énormément. Bon, c'est beaucoup de blabla. Et j'ai été si couillu que ça ou... Il est où le verne? Il est où Nemo là? Il est où ce trou de balle? Sir, the more you hold me up, the more it'll take me to get ready. And we don't have much time. Go to meet the captain. Je vais aller voir le capitaine. Je veux bien, mais il est où ce con? Ah! L'ascenseur de la chambre de Monsieur Nemo. Est-ce que c'est ça? That's not useful now. Ok, donc c'est bien cet I ascenseur. must find. That's not useful now. Ah, ils veulent pas I que must j'utilise. find some information before leaving. Ils veulent pas que That's j'utilise. not useful now. Ah. Ah. That's not useful now. Hmm. Ah, peut-être là. That's not useful now. I've told you before, don't bother me, please. Ah, peut-être là-haut. Hop là. Wait a moment. There's a note here. Viens It's de from l'homme. land. At last, I found a way Et to dans break le- into Nemo's office. These stains, it's like they hide something written or drawn. Dissimuler quelque chose. En tout cas, à la forme, on dirait Nessie. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'il a voulu? Note de land. D'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il a... Ah, attends. J'ai une loupe pour trouver des indices. Où est-ce qu'il y aurait une loupe? I need something that can help me. Merde. Obviously, it's
closed. If I could get an access card. Attends. Trouver l'indice secret. Changer la lentille. If I get the blue lens, I'm sure that I will be able to read whatever is written here. Officer Land must have used these same lenses to write hidden messages on the map. Donc ça c'est un... C'est quoi? 5 x 2. 2, quelque chose, 4. Le vert ça donne quoi? 3. Ce symbole là je comprends pas ce que c'est. 4 plus 5, 9. Donc là il faut que je trouve une lentille bleue. I must find the blue lens first. I must find the blue lens first. That's not useful now. That's not useful now. Que je trouve une lentille bleue. Où est-ce que je peux trouver une lentille bleue? I'm looking for a blue lens that's missing of the loop at the map's table. Any idea of where it might be? Doc often uses it to cook his medicines. Did you look in the sick bay? Thank you. Ok, donc go l'infirmerie. Go l'infirmerie. Ah merde, c'était ouvert. J'étais un peu con là-dessus. Alors. These are the results of cholera vaccine tests. Ah, c'est bien. Dr. Cedric is making major advances. These are the That's not useful now. That's not useful now. Ah là, peut-être. Ouais. Donc le deuxième. I must hurry. I must hurry with the blue lens. These are numbers and access card combinations. I can forge one with the tools available at Akos's workplace. I had to take note of these codes. Yes! Créer une carte d'accès. Hein? C'est bien gentil, mais... Ah, il a tout noté. Ah, ouf. Ça me rassure. J'ai eu un peu peur. Donc j'imagine que le truc pour ouvrir, ça va être là-bas. Par contre, là... Merde. Obviously, it's closed. If I could get an access Ouais, card. je sais. Je veux essayer avec ça. It doesn't work. Ça ne fonctionne pas. Fallait s'en douter. Ah, il y a une pub. Là. I need something that can help me. Alors. Que j'arrive à comprendre. Modifier la carte d'accès. C'est ça que je dois comprendre.
C'est un peu facile, je trouve. C'est vachement guidé. Il n'y a pas beaucoup de réflexion quand même. On aurait dit des P, quoi? Comment ça? I need something that can help me. It doesn't work. Ah, j'en ai une autre. I've never seen Nemo with a turban. He's always in uniform. Personal memories. Wait. Here there are notes with the name Edriel on them. D'accord. Le bruitage. Ah, ok. J'ai pas capté pour le coup. This bookcase is hiding something. Cache quelque chose derrière. Étagère. Bon, j'imagine que là c'est le 2 et 1. Donc c'est là qu'on doit trouver les machins. Il va y avoir une logique avec ça. La croix c'est le 2. Le rond c'est 1, 2 et 4. 2 et 4 ce serait là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en a que 8. Ah, il y a quand même les lignes. Ah, nice. Donc le 1 c'est le rond. Donc c'est 2. Ça n'a pas voulu. Ok. Donc on va faire dans l'ordre. 5. Croix 2. 5. Qu'on va faire là. Ça peut pas être le double. Un lock-pain. Ceux qui veulent le capturer. Il y a un lock-pain. C'est 8 en bas. Donc dans le premier, c'est le... Comment je peux trouver ça? Là, c'est un lien avec les... Là, pour le coup, il y a un peu plus de réflexion. On va pas se plaindre là-dessus. Dans le bon ordre. J'imagine que tu dois l'activer dans le bon ordre. Ah, ou alors c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Le 2. D'accord que le 2 il est là. Puis il est là caché. Il peut pas être là-dedans. Donc ça c'est clairement pas la bonne logique. C'est clairement pas la bonne logique. Dans le bon ordre. Je pense que les points, eux, ils servent plus.
Parce que 5 fois 2, ça fait 10. Il n'y a pas de 10. Deux, 4. Donc là, c'est celui-là, donc avec la croix, donc c'est 5, 2. Là, c'est ensuite c'est celui avec le plus, donc 4, 5, et après c'est le 3, 3. Yes! Pas évident celui-là. My headaches don't stop even for a minute. I believe my body rejects the ideas that lately boil inside my mind. I've conceived a god-awful plan to give the world a second chance. The war and the nation are going to end the future. Project H, as repugnant as it may sound, is the only way out for mankind. I am aware that if we take the flame and activate the aerial torpedoes, thousands of innocents will die, and I will have to carry on in my conscience with their deaths. But after the tragedy, a new and fairer world will thrive from it. I hope that will ease my pain. Just like... It's cut off, but it can't be. His true objective is using my capsules to bomb the nation with the flame of Hephaestus. He wants to unleash a genocide. Oh my God, what am I going to do? I must stop him. Je suis sûr qu'il va y avoir un plot twist. How? Il va y avoir un putain de plot twist. I must find some information before leaving. Encore un truc que je vais retrouver. What's this? A record of every member of the Nautilus crew since it was built. Here, no doubt, I will find information about Officer Land. But there's nothing here about any Ned Land. That can't be. Maybe it's Il been n'a jamais manipulated. été notifié. No, it certainly doesn't seem to. Am I really losing my mind? I must get out of here and reach the safe room before the captain comes after me. But this map is weird. Streamer tu mérites des balayettes. Pourquoi je mériterais des balayettes? Pour la peine, je ne vais pas me mettre mon dos droit. Non. Ça vient, ça m'agresse. I need something that can help me. Comment il va le studio? About time, damn it. Maybe I could catch him by surprise. Put him down. No. Impossible. Look at these hands. Regardez I ses could rip out mains. my head with them.
And then the crew is here. No, it's not the time. I must wait. Sorry, Captain. I got lost. Give me the IMAG. Here, I have a blue blood concentrated sample from the Nautilus. I am convinced that when it comes into contact with the small flame of Hephaestus that makes the IMAG work, it will reactivate it. Captain, with all due respects, are you all right? For a few days now, I've noticed that your behavior is getting more erratic. How dare you! I should throw you overboard for suggesting that. Sorry, Verne. I didn't mean. I am a bit upset. Yes, but I can't avoid it. We are about to achieve our target, and anything can go wrong. If everything comes out right, you will have in your hands an unimaginable power. Due to your condition, do you think it's wise to... Wow, what a human thing to say, Verne. How understanding of you. Do you want me to surrender the control over the flame? Who to? Somebody more centered? Somebody like you, with your hallucinations? Il est bien énervé. Yes, I have my unresolved issues, but at least I have regard for coucou human Angers. life. Comment ça va? God damn it! I must prepare the evacuation. We need to carry the blue blood with us. Adriel thinks it's vital to find the flame. Take it to the Nautilus, but be careful. It's highly unstable. Use the chemical compounds on the table to stabilize. But this card will give you access to the emergency hatches and all the doors. When the blood is stabilized, run to the Nautilus. Waouh. Comment ça va, Angers? Cri du corbeau. Fatiguée, douloureuse, mais ça va. Bon, tant que ça va. Danger. Stabilisateur en position. Qu'est-ce que je fais? Sélectionner bouteille. Stabilisateur de position. Je sais même pas si stabiliser. Je sais pas comment. Qu'est-ce qu'il faut faire. Un ami nous a fait la surprise de venir nous voir. Ça nous a fait du bien et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas ce que c'est que leur variable là. Ah. D'accord, stabilisateur de position. Donc là, visiblement, on n'a pas eu trop mauvais. Lâcher. Ça, c'est pas le bon. Là, on a un truc à peu près bon. Lâcher. Ok, donc ça c'est pas bon. Donc on va lâcher ici et mettre l'autre là. Ça n'a rien fait. Il nous a pissé dessus. Donc là on est parti là. Oups. Alors,
Oui, en plus, il va être papa, donc il nous a présenté sa chérie. Oh, trop bien. Tu l'avais pas déjà rencontré avant? Ça, c'est ouvert. On est à du jaune. Là, c'est bien. Merde. Donc là, c'est pas long. Là, le rouge, il est bon. Ah, c'est bon. Yes. Il a déménagé à 3h30 de route. Ah. Ouais, sur le coup, ça fait un peu de route. Le sang bleu. Ah, donc ça va, ça me rassure. Il y a des trucs qu'on... I need something that can help me. Est-ce que j'ai encore des choses à récupérer? Lila. Là, je peux pas y retourner. Waouh, c'est l'important, c'est que tout se passe bien et que ça fait toujours plaisir. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Bah, visiblement, Mimi, il n'avait pas d'humeur. Ah, mais ils sont des deux côtés, là. C'est marrant. Ah ouais, ça se passe comme ça. Par contre, je sais pas de quel côté je dois aller. Ça m'embête un peu. Là, je suis visible, et là, je suis invisible. Là, on est d'accord que là, c'est ça. Un drabi. Je remonte doucement la pente. Ah. Écoute, tant que tu remontes la pente... De toute façon, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des moments bas dans nos vies. On aura forcément un moment ou un autre. Hop là. Pareil, combien qui va... Ah bah oui. Fallait s'en douter. Oh, ils ont tagué la carte. If I see even a little scratch on him, the person responsible will answer before me. Merde. It's bloody Raven again. I must pass unseen. Une seule fois en G1. Merde. J'ai pas capté. Ah merde. N'avancez plus.
Merde! Ah, j'ai eu mal aux yeux. What the hell? Damn it to hell! Faster! It works! Get rid of this debris! Verne! You chose the wrong side! Join me! Forget Nemo! His days of piracy are over! I will never work for murderers! Listen! Come with me! I give you my word as an officer and a gentleman that you will have everything you can desire to make Ça your pue. research about the artifact and the flame of Hephaestus. We can change the world together. Lately, I've heard too many times the words change the world to still believe in them. Good luck with it. Verne! Verne! I will find you! I swear it! Faster! Akos! Good heavens! Wait a minute. I'm sure the no, Illumium no. will be important. Oh non, le gars, il est décédé. I need something that can help me. Ah, Akos protected the repaired Illumium with his son own propre body. corps. Hmm. Processeur. Ok. J'imagine qu'il faut l'utiliser quelque part. Ils essaient de passer, donc il faut que je me grouille un chouïa. It doesn't work. It doesn't work. Merde! Un petit peu sur la droite. Un petit peu sur la droite alors. Et j'en fais quoi de ça? Ah! I need something that can help me. That's not useful now. That's not useful now. That's not useful now. Il faut le It bon... doesn't work. It doesn't work. Ah. That's not useful now. That's not useful now. That's not useful now. Oh, vas-y, c'était n'importe quoi. Par contre, peut-être se brouiller parce que l'ennemi il est pas si loin que ça. Mon Dieu! Merde! 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 The cannon overheated and took a bit longer to spew its deadly charge.
impacting a few seconds later. I need something that can help me. Merde! 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 The coldness Nemo displayed when he sacrificed his sanctuary shocked me. The iMac returned to life. Why? Was it because of my finding out about Nemo? The horror the Raven inspired in me? All these questions throng inside my head, unanswered, but one of them tortured me. How could a bookworm like me stop the most intelligent and boldest man in Hemera? Et là, il va demander à ce qu'on l'ouvre. 30 mars 4. Come on, open it! Ah merde. Incroyable! You were right, Adriel. That's true. The force of imagination has... Nothing will stop us now! We have it! At last, the flame of Hephaestus will be in our hands! The nation is living on borrowed time. Take it to Nadine. She must readjust the servo radars and the Nautilus's navigation system to integrate the compass of destiny. Verne, take the iMac to the safe chamber. Captain. I must apologize for earlier. I crossed the line. Go and rest. You deserve it. The Ancestors' Island is waiting for us. Yes. Captain, Nemo still seemed to trust me. However, despite his good manners, I couldn't avoid looking at him as a murderer. When I met him, I got to admire him. His scientific genius was brilliant. This katana was a gift from the Empire of the Rising Sun to the captain for his aid against the nation. Nemo and his philosophy books. It's a shame the nation killed him because of his ideas. I should speak with Nemo before. I don't want to seem impolite. Mr. Verne, I am glad to see you in better shape. Thanks, Captain. I've been here only for a few days, and I'm still getting used to this marvel. I'm glad you like it. I've been thinking. The Atlantean priests from Placea's cult believed that there were individuals blessed by her who were more sensitive to her influx. Perhaps you are one of them, and that's why you were able to find the artifact of imagination. Atlantis? I thought that was a myth. A tale for children. You have had evidence of their existence in your hands. How do you make it work? I'm not sure that I make the iMac work. Rather, I would say it reacts to events. That's interesting. Do you fancy an underwater walk? I have a job for you. A walk? Under the sea? Of course. Where are you taking me, Captain? I can see ruins in the distance. You are going to witness a great milestone of my journey. Follow me. I must follow the captain. On ne peut pas fuir sous la mer. D'accord. I must follow the captain. The steam oxygenator of my back allows normal breathing. Lead soles keep me on the ground, but they slow me down. But these views are so captivating. Cedric has asked us to find some specific algae for his research. I don't know if I could even recognize them with this helmet on.
seul que pour Cédric. My goodness. She's a beauty, isn't it? Really impressive. That pearl must be worth a fortune. Do you want to take it? No. I just wanted to show it to you. Who are we to interrupt a life cycle that has been growing for years, creating layers with each secretion it produces? Why? To sell the pearl? To write a book about the discovery? By chance, is our fame more important than nature itself? Let's move. Il y a quand même une bonne logique en vrai. Hein. Algae chromosa. I hope you helped Cedric with the vaccine. Si j'ai chopé ça, ça veut dire qu'il doit y en avoir une autre qui traîne quelque part là. Que je peux choper. Voilà. Coucou le petit crabe. J'aimerais bien nager, mais comme il a dit, ça on est ralenti. Bon, on fait encore une petite vingtaine de minutes et après je vais raid quelqu'un. Est-ce que je commence à fatiguer? J'espère qu'en tout cas de votre côté vous appréciez le jeu. Il a été offert sur keymailer et ça raconte donc l'histoire de Verne sur le Nautilus, donc c'est une version revisitée. Et ça cite vraiment beaucoup de points liés à Verne et tout l'histoire, etc. Ok, d'accord. I should speak with Nemo before. Can you feel the heat rising from underground? We must move carefully. Lava is still flowing among the ruins. Where are we, Captain? You are beholding the remains of a pre-Hellenic temple dedicated to Placaea, the Atlantean goddess. What? We spotted it months ago. This cult survived the fall of Atlantis and thrived for a few years in the primeval Greece. In their mythology, they linked together the flame of Hephaestus with Placaea. We believe there might be hidden information in the location. Believe? Ah, Mias, un Pokémon d'événement. We explored it for weeks in order to make a safe way to the center of the temple. However, when we reached the doors that guard it, it was impossible for us to open them. I'm surprised that you didn't blow them away. Do you think that I am like one of these brutes from the nation? I never destroy what I don't know. This temple is unique. It must be preserved, not destroyed. At that moment, we couldn't stay any longer. The Nautilus was needed for the war many miles away from here. But now is different. You and the IMAG are here. Fascinating. Il y a des trucs de l'autre côté à récupérer. There I see the algae Cedric needs. Ouais, ben va chercher. Crotte. Nanana. Hop. Ça fera un petit moment SO aussi. Oh, c'est beau. Ay, It's amazingly terrifying. True. In some cultures, the octopus and its tentacles are linked with the spiral of creation and creativity. Fascinating. I'm going forward. Take your time to contemplate this wonder. I'll wait at the Opisthotomus entrance. Follow the lifeline. Suivez la corde. D'accord. Oui.
Mission secondaire, j'aimerais bien trouver les... Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. Et pour le coup, j'ai fait une commande aussi pour ça en faisant point d'exclamation verne. Pour avoir quelques infos du jeu. Si le jeu vous plaît, vous pouvez toujours le récupérer sur Steam. Je vous ai mis le lien. Et un petit gif apparaît ainsi que Gametopia. Point d'exclamation Gametopia qui est le créateur du jeu. Et donc c'est eux qui ont bien accepté de me fournir la carte. The wire has been cut by the nibbling of some sea creature. If I had the tools, it would be easy to repair. C'est voyage vers la lune, ça? Bon, il faut que j'arrive à remonter pour récupérer ce qui me manque là-haut. T'es réveillé, Minette? On va pas tarder à aller se coucher. This ancient Greek tests my knowledge, but I can read that this is the first part of 3 of the Primordials' story. J'ai du mal à comprendre l'intérêt. Déjà, on va faire demi-tour. Ah, attends. J'ai vu un truc au sol là-bas. Déjà, les tablettes. Ça, là-dessus, la tablette, c'est bien. Le corail, j'ai vu là-haut. Par contre, je sais pas comment l'atteindre. Aucune fissure. Je savais pas que je l'avais ici. S'il y a des trucs que je peux utiliser là. Je savais pas que je l'avais sur moi. The wire resisted the sea creature's curiosity and kept withstanding. Seems like some object on its way to the moon? What kind of place is this? Et donc ça, c'est ce que je disais. En fait, on a une partie de collectable où il révèle les histoires de Jules Verne, ses inspirations. Donc on a quand même un petit côté historique autour de Jules Verne, biographie. Je trouve ça génial. Après, pourquoi j'ai fait ce jeu, c'est parce que moi, je vis dans la ville de Jules Verne. C'est une grosse icône de la ville. Et c'est un père fondateur de ce qui est
tout ce qui concerne le steampunk, entre autres. Le Nautilus, c'est un des exemples concrets. Donc ouais, non, c'est... Passe très fine, gros effondrement. The stones couldn't hold more and collapsed. Ah. Pas le bon truc ça. But what happened? There was barely anything left. Voilà. Ça c'est pas le bon plan. The base was so eroded by the years of pressure that it finally collapsed. Oh, excuse-moi, Minette. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais besoin. Là, hop là. I now have all the algae for Cedric. Voilà. J'ai récupéré toutes les algues pour Cédric. Et ça, c'est cool. Deux autres tablettes en pierre. J'ai pas fait attention si il y en avait pas une qui traînait de l'autre côté. Donc c'est un petit jeu aventure casse-tête. Ça va, les cassettes sont pas trop compliquées. Il y en a certains qui demandent à réflexionner, mais ça va, ça suffit. Très calme. J'aime beaucoup en vrai. L'ambiance est super. Ah, mais j'ai déjà vu. J'ai déjà vu X fois, c'est bon. Là, j'avais rien vu. Là, il faut que j'avance. Ici, on sauvegarde. On sauvegarde tout. Je crois qu'en fait, on finit ce chapitre-là et ce sera bon pour nous. Ah, d'accord. Visiblement, j'ai pas eu tort. Fascinating. It would be wise if I bring a few more oxygen tanks. Verne, are you all right? Yes, a bit frightened, but in one piece. The iMag is outside. Yes, but it has turned off. There must be a way to activate again this mechanism. Wait a moment. There's an inscription here. 4 victories to open these gates. It must allude to 4 tests. You have enough oxygen. Explore the hall and take the tests. I am sure that they will reveal what we are looking for. But what if I don't make it? And if I run out of oxygen? Mr. Verne, surrender is not an option at the Nautilus. We can't tear down these gates without compromising the whole building structure. Your only way out is solving those trials. I believe in you. Une bonne nuit, Ange, et merci d'être passé, ça fait extrêmement plaisir. Plaisir de te revoir. Repose-toi bien et profite bien.
You must fire up its 4 Les flames. 4 flammes. It must allude to the 4 doors in front of me. Forge of Hephaestus. Mr. Verne, we are on the right path. Go on. I feel heavy in this wetsuit, and it begins to be hard to breathe. You are making a great effort in your first underwater walk. Did I tell you when I faced the Kraken? Don't patronize me. It makes me sick. Il y a bien des épreuves. Placea. J'imagine qu'il y a d'autres portes avec plaisir. Ah, merci. Hop. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres portes sur la droite. C'est ça, hein? Je dirais l'hydre, ça. Et le dernier, c'est quoi? L'infini. Forcément. Essayer de voir un peu ce qu'il y a à droite. Ah, j'ai trouvé la dernière tablette. Nice. Nice. Bon, fort bien. On va aller voir ce qu'il y a à faire dans ces fameuses épreuves. I enter the first door. D'accord. What did you see inside? Wonderful things. Great description. A volcano on an island. Hephaestus' place, I guess. It reminds me of Prometheus' tale. The one who stole fire from the gods to favor mankind. Nevertheless, here is Placea, the one that steals the flame. This is Placea's myth. We don't know for sure what Atlanteans believe in, but the descriptions that have made it to us associate the flame of Hephaestus with Placea's ability of arousing imagination, being that the origin of Atlanteans' great power. Arouse imagination? You mean like muses do? Exactly. Exactly. A labyrinth. I must rotate it to link the lines with the flame. Il est bon. Ok. Ça, il est bon. Il est bon. Yes. The first trial is completed. A liquid has appeared on the walls. It looks like the Nautilus's blue blood. What I'd give to see what you are seeing. Make haste. Oxygen is not endless.
Your paternalism will suit me quite well now. Tell me about the Kraken. I made it up. Krakens aren't real. D'accord. Ah, ils ont capturé le soleil. From what I see and understand from these inscriptions, Placidia ventured inside the forge of Hephaestus and managed to get his great flame. With its power, she expected to free mankind, providing them with the gift of imagination. Mm-hmm. I'll have all the algae for Cedric. Yeah. Alors ça, c'est... Okay. The goddess spreads out what seems to be the energy rays, like the sun. But being a woman, she's related to the moon and her creative power. Thus, the answer to this enigma must be related to the moon cycle. Each one must mark a ray extension. I hope that means something to you. Il a pas voulu que je monte? Ah non, c'est là-haut. Ah. Donc là, il m'en faut 2. Lui. Il faut 3. Mais... Ah non, c'est... Ok, c'est dans un ordre aussi précis. Il n'y en a qu'un seul. Là, il n'y en a qu'un seul. On va en faire 2 ici. Là. Ça me paraît correct. Yes. J'avais pas compris qu'il y avait un ordre à faire. What's the word for victory in Hindi? VJ. D'accord, on arrive à avancer tranquillement. On en a réussi 2. Allons faire le 3e. J'aime pas les têtes au-dessus au plafond. Il en manque une. J'imagine que ça c'est... Placidia diced with death for us, facing ruthless creatures released by Hephaestus to stop her. Il y a un crâne là-haut. I don't have a good feeling about this, but I can't see any other way out. The door! It's closing! Vite! Vite! Je m'en doutais. Mais je sais pas pourquoi, je m'en doutais que quand j'allais passer, elle allait baisser. Oh, bordel.
Je l'ai eu. By a whisker. Don't give up now. VJ. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? After receiving the flame, mankind began to benefit from the power of imagination almost immediately. The jealous gods realized that it couldn't be taken back from them. So, to shift the balance back in their favor, they resolved to release fear to weaken them, strengthening the horrors that already dwelled amongst the human race. It must allude to Phobos, Placea's brother. Creative and destructive imagination, hope and fear. The last mural depicts a huge flame devouring a city. On avance bien. Je finis ça et après Now, je vais I see a mural of a great snake biting its own tail. It seems I have to decode some symbols. The tail-biting snake is an Ouroboros. It symbolizes the cyclical nature of the world, the eternal return, the wheel of creation and destruction in which mankind lives. Ouroboros. Ça sud-est. Nord-ouest. Nord-ouest, il n'y est pas. Donc c'est un symbole qui n'y figure pas. Lui, il y est. Donc non. Non. Lui, il n'y est pas. Lui, il y est. Lui, il y est. Lui, il y est. Ça y est. Lui, il n'y est pas. Lui, il y est. Lui, il y est. Et vite comme ça, lui, il n'y est pas. Est-ce qu'il y a une signification autre? Venir plein et carré. J'essaie juste de voir s'il y a une autre signification parce que c'est le dernier qui va me poser problème. À coup sûr. Celui-là il y était. Celui-là. Il n'y a que ce symbole là que j'ai vu qu'il n'y était pas. Et celui-là. Merde, il est où celui-là? C'est pas ça. C'est pas ça. Putain, ça tourne. Je suis pas dans la merde. Attends.
Nord. Le Nord, il est là. Wow, en fait, il va être plus compliqué que ce que je pensais. J'ai des symboles sur le côté. Je vois qu'il doit y avoir un symbole pour aligner le serpent. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment tu veux l'aligner? Il doit y avoir un symbole qui aligne le serpent. Sud-est, c'est le carré. Et nord-ouest. C'est celui-là. Yes! Oh bah j'étais bon. J'étais vachement bon. C'est comme ça qu'ils ont eu le sang bleu à tous les coups. On manque encore un là. Furéglon dans le chat. It's not the time to go back. I still have things to do here. Captain, you must see this. In this signaled place rests the flame of Hephaestus, power, and also the curse of Atlantis. Only those blessed with the compass of destiny will be able to navigate the horrible dangers that surround the island of the ancestors, last guardians of the divine flame. The compass of destiny? Of course. An X on the map was way too easy. It seems that the journey will be prolonged more than I planned, but you have made a wonderful discovery. Can I count you in for the remaining voyage? Nemo, from what I've just seen, it's just the beginning of it. You can count me in. I want to see the rest. Fantastic. Come on. Adventure waits for us. Legends about the Ancestors' Island spoke of an area filled with magnetic disturbances and violent currents surrounding it, making it unreachable to those who weren't guided by the compass of destiny. For months, we sailed the 7 seas, looking for clues about that fantastic artifact. The first solid sign was found at the nameless city, buried under the sands of Arabia. Thanks to it, we could reach a manifesto, written in the year 246 before our era, with the name of the ships that had engaged trade with the ancestors and therefore carried the compass of destiny on board. Those months of exploration were the most fascinating times I've had the luck to experience so far. How everything has changed since then. Et on a fini le chapitre 5.
et on ne verra pas plus. Donc on a fait les 5 premiers chapitres, ce que je trouve très bien. C'est très bien. Et donc si vous voulez découvrir la suite, n'hésitez pas à aller sur la page. Donc c'est In the Shape of Fantasy Verne. Enfin Verne, The Shape of Fantasy. Vous allez sur Steam, vous saisissez Verne. C'est logiquement la première chose que vous verrez. N'hésitez pas à y aller, ça sera très bien. Et il m'a encore zoomé. Pourquoi il zoome? Je sais même pas quand est-ce qu'il a zoomé. Enfin bref, on va regarder un peu qui on va raid. Il y a le Diablo, l'ami Diablo qui est encore là. Il y a encore Sparkle. C'est ça hein? Sparkle qui est sur du Tell Me Why. Et on a le Diablo. Diablo, je l'ai pas fait. Je le raid pas assez souvent, je trouve. Ce serait bien d'aller le voir. On va aller voir le Diablo. Sauf s'il y a une proposition pour d'autres. Il faut pas que j'oublie mon petit instant SO aussi. Pour les gens qui sont passés, donc on avait tout à l'heure l'ami Franekiron. On a donc qui est passé, on a Balou. Balou, à chaque fois il a plein de chiffres et je retiens jamais ces chiffres. Balou, c'était quoi Balou? 0625. 625. On a Mimi Mimi 13 qui est passé. Et il y avait qui d'autre encore qui était passé? On a Monsieur Ragnarok aussi. Studio Ragnarok. Donc le chat est en train de se balader derrière. Et je pense que j'ai fait... Ah ben l'ami Diablo, mais on va la raid. On va raid l'ami Diablo. Donc ça devrait être bon. J'ai fait tout le monde. Ok. Slash raid Diablo XX. XXV. Voilà. Allez. Et merci en tout cas à keymailer ainsi que aux développeurs donc Gametopia qui m'ont fourni la clé. Donc on se dit rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle découverte et donc logiquement c'est vendredi, samedi, j'essaye de finir Cult of Lamp. Et je réfléchis qu'est-ce que j'ai d'autre encore et on essaye aussi de terminer les DLC de The Little Nightmare. Voilà, allez, on passe sur le fin. Et donc c'est le moment du speech final, donc on dit merci à tous ceux qui sont passés, merci à ceux qui se sont follow quand j'étais en off, et on se dit à très bientôt, merci à ceux qui regarderont aussi la rediff. Allez, ciao ciao.